Now, let's proceed to the second part, which is repair by connective tissue. Remember, this is during the phase where we talk about healing and fibrosis. Healing and fibrosis. If you remember our first diagram in the slides, we are talking about regeneration, healing, and fibrosis. So let's begin here and by this comment that repair cannot be accomplished by regeneration alone. If tissue injury is severe or chronic and results in damage to parenchymal cells and epithelia as well as the stromal framework, or if non-dividing cells are injured, means we are going to have a process that is called repair by connective tissue. So remember, regeneration works under the following condition. The injury must not be severe or chronic. The parenchyma cells must be intact. The framework also should be intact. And the cells themselves should have a capability to do regeneration like we have seen in continuously dividing cells. Otherwise, if there is no such an ability, what is going to happen is repair by connective tissue, or sometimes called repair by scar deposition. So under these conditions that we are trying to say here, severe or chronic injury, damage to the parenchymal cells, under this condition, repair occurs by replacement of the non-regenerated cells with connective tissue, or by a combination of regeneration of some cells and scar formation. So during this process, we form a scar. And normally, repair begins within 24 hours of injury by a migration of the fibroblast. Now, the fibroblasts are the cells that have an ability to produce fibrous tissue. The structure of a scar is going to have plenty of fibrous tissue. Now, where does this fibrous tissue come from? They come from the fibroblast, and these fibroblasts are stimulated by fibroblast growth factors, like you have seen here in the previous slides. There was something called FGF. This is a fibroblast growth factor that stimulates fibroblasts to generate fibrous tissue that will help during scar formation or healing by fibrosis. Now, by 3 to 5 days, a specialized type of tissue that is characteristic of healing, called granulation tissue, is apparent, or it appears. Now, for you, if you have got injury to your skin, if you want to know that healing is going to take place or healing is going to be successive, is you just have to look on the base. Look at this kidonda or this wound. If you look at the base is pink, is somehow reddish pinkish in color. There is no pus. Just look the difference of ear and ear. You see here, the wound is whitish. It's like it is having pus. This area is going to have delayed scar formation because there is no granulation tissue here. But this area, which is red and pinkish, is having a granulation tissue, and at any moment in time, the scar is going to be deposited on this area, which is red. Now, if you become a doctor in the future, if you want to know kwamba the wound is going to heal, you just look. Is it red or it is not red? If it is red, then it is going to heal in very few days. But if it is still, it is white like here, this area here, means they are going to be delay in healing. Just assume this color was prominent. This pus color was prominent all over the wound. This would signify that the wound will have delay in the healing process. So for you to know what is a granulation tissue will have a pink, soft, and a granular gross appearance. An example is that is seen beneath a scab of a skin wound, like the one we are trying to show. This is an example of a granulation tissue. Pinkish in color,
soft, and it's having a granular formation. Now, after granulation tissue has occurred, what is going to happen is the formation of a scar. The scar itself is going to remodel, it is going to harden, and then the tissue architecture, though not as previously seen on the tissue, but at least it will try to maintain the function of that organelle, that tissue that had been injured. Now, there are four processes that take place during connective tissue deposition. The very first process is the angiogenesis. And when we talk about angio, we are talking about blood vessel. Genesis means generation of new or start of something. So angiogenesis is the start of new blood vessels. So during this first stage of connective tissue deposition, and when we are talking about connective tissue, we are talking about scar deposition, because the connective tissue is that one that forms the scar. And the next step after formation of blood vessel, they are going to occur migration and proliferation of fibroblasts. Remember, we said fibroblasts are cells that are going to generate the fibrous tissue. They migrate and they proliferate. Migration means they shift to that site that has been injured, and they begin to proliferate, means they begin to replicate or produce new cells. After that, after this second step, we enter scar formation stage, and this is deposition of the extracellular matrix. And remember we said the extracellular matrix is used in the anchorage or deposition of new tissues. And during scar formation, normally a scar is a connective tissue made up of collagen fibers. So remember, a scar is a connective tissue that is made up of collagen fibers. The collagen fibers come from the fibroblast. After this stage, after the scar has been formed, the scar needs to mature, the scar needs to be organized, and this step is called remodeling. So remodeling of the scar is to make this scar harden so as to restore the normal structure. So again, we have something that is called wound healing, and wound healing is a very complex and dynamic process of restoring cellular structures and tissue layers. So wound healing process can be divided into 3 phases. The first phase is the inflammatory phase, the second phase is the proliferative phase, and the third phase is the remodeling phase. These phases do not differ from these process that take place during connective tissue deposition. So there are various ways the wound is going to heal, and we have primary wound healing, we have delayed primary wound healing, and lastly we are going to be talking about secondary wound healing. Kwa hiyo, in primary wound healing, the easiest way to understand the primary wound healing is to take an example of a surgical incision. For example, after surgery, after surgical procedure, kitu ambacho huwa kinafanyika kwenye procedure yote ya surgery ni kwamba surgery ikiisha, unaichukua ile skin, upande mmoja wa skin ule mlioufungua, mnaurudisha pamoja, mnauapose. Sasa mkiapose, mnasaidia kwamba hii tissue iliyokuwa imekatwa ifikirie kwamba the framework ya tissue haijaharibika, kwa sababu mnapofunua skin mkaiacha hivi, manake inamaanisha nini? Ni kwamba the framework tayari imeiharibu. Lakini ukiapose pamoja hivi, ukiapose pamoja hizi tissue ulizozikata, manake nini? Tissue itafikiri ile hizi tissues zitafikiri kwamba the framework imekuwa reserved. Kwa hiyo healing process is going to take place through the process called wound healing by primary intention. Tutakuja kuielewa zaidi primary wound healing tutakapokuja kuongelea secondary wound healing. Kwa hiyo kuna primary wound healing, lakini kuna delayed primary wound healing. Katika delayed primary wound healing, hii inaokaa when the edges are not reapproximated immediately. Kwa hiyo unaweza ukaapproximate, yani kidonda kilikuwa kimeachana hivi. Sasa ukikirudisha pamoja, unaweza usikirudishe vizuri au ukakirudisha vizuri.
ukikirudisha vizuri, kitu kitakachotokea ni primary wound healing. But kikirudishwa na kisirudishwe vizuri, japo at least kimerudishwa, hiyo italeta delayed primary wound healing. Na kisiporudishwa kabisa, what is going to take place is called secondary wound healing, au sometimes inaitwa wound healing by secondary intention. Now tuelewe katika hii process ya secondary wound healing kitu gani huwa kina take place. Secondary wound healing, kitu ambacho kina take place ni kwamba, kumbuka katika process ya wound healing tuna process mbili kubwa. Either kutatokea regeneration au scar itakuwa formed. Na katika secondary wound healing ni kama tunasema scar formation inaidominate regeneration process. Kwa hiyo katika secondary wound healing kitu kitakachotengenezwa kikubwa litakuwa ni cove, lakini katika primary wound healing kitu kitakachotengenezwa halitakuwa cove kubwa ukilinganisha na lile la secondary wound healing, kwa sababu regeneration itakuwa imedominate. Kwa hiyo cells zita regenerate, regeneration itadominate ile process ya scar formation. Kwa hiyo zielewe hizi types of wound healing katika terms mbili, kwa maana kwamba ipi ina dominate, ipi inatawala nyingine. Ni regeneration inatawala scar formation, au ni scar formation inaitawala regeneration. Kama ni regeneration imeitawala scar formation, tutakachokipata ni primary wound healing, au sometimes inaitwa healing by first intention. Lakini iwapo scar formation itaidominate regeneration process, kitu kitakachotokea ni secondary wound healing. Naamini hizi types of wound healing zimeeleweka. Labda zaidi tu tuoneshe mifano. Unaweza ukaona kwamba kidonda ambacho kitakuwa opposed vizuri, kitakaribishwa vizuri, scar yake itakuwa ni ndogo. Unaweza ukaona huu mchoro ambao ni healing by first intention. Lakini ukiwa na donda kubwa ambalo limeachwa wazi hivi kama unavyoona hapa, kitu kitakachotokea ni wound healing by secondary intention, na ni kwamba hapa litatengenezwa kovu kubwa ukilinganisha na huku. Kwa hiyo huku regeneration imedominate, lakini huku kitu kilicho dominate ni scar formation. Kwa hiyo scar itaendelea kukua kupitia zile process ambazo tumeziona huku nyuma, na mwisho wa siku kitu kitakachotokea ni remodeling, kuhakikisha kwamba hii scar inakuwa strong kuweza kumaintain ile tissue structure. Kwa hiyo pia kuna sequence of events in wound healing. Kwa hiyo following tissue injury, the cascade of vasoconstriction and coagulation commences. Sote tunafahamu kwamba ukishaumia, kitu cha kwanza ambacho kinapaswa kitake place ni vasoconstriction. Vasoconstriction itasaidia nini? Kama damu ilikuwa inapaswa ije nyingi kwenye hiyo site of injury, kwamba site itakuja kidogo. Wound itakuja, damu itakuja kidogo kwenye site of injury. Lakini ile damu ambayo itafika katika hiyo site of injury, kitu ambacho kitatokea ni coagulation, ambayo mwisho wa siku italeta hemostasis. Na tunapoongelea hemostasis tunamaanisha nini? Hemostasis ni kujaribu kustop damu kuvuja. Kwa hiyo hizi sequence of events zote zinajaribu kuzuia damu isizidi kupotea. Kwa hiyo damu itaconstrict, blood vessels itaconstrict ili damu isije nyingi, lakini pia ile process ya damu kuganda itaanza, na mwisho wa siku tutakachokipata ni hemostasis, kwamba tutaachieve ile damu kupotea itakuwa haitawezekana tena. Lakini pia process kama inflammatory cells zitaanza kuja kwenye site of injury ili kuja kuleta process ya inflammation, kuondoa ile kitu ambayo imeleta injury, lakini pia kuondoa zile seli ambazo zitakuwa zimekufa. Lakini pia process ya inflammation itafuatiwa na ile process ambayo tumesema ni repair, na during repair blood vessels zitatengenezwa, epithelial cell mpya zitatengenezwa, na mwisho wa siku tutaachieve hiki kitu ambacho tunajaribu kukiongelea cha kidonda kupona au wound healing. Kwa hiyo sequence of events zetu kama tulivyosema, sequence of event ya kwanza ni hemostasis, na during hemostasis lengo ni kuhakikisha damu haiendelei kupotea, ambapo tumeelezea kwamba either kutatokea vasoconstriction au kutatokea kitu kinaitwa clotting, damu itaclot. Kwa hiyo hivi vyote vitasaidia damu isiendelee kupotea. Then kitu kitakachofuata itakuwa ni inflammatory phase, ya pili itakuwa ni inflammation,
na katika hii process ya inflammation manake white blood cells zitakuja kuondoa kile kitu kilicholeta injury, lakini pia kuondoa zile seli ambazo zitakuwa zimekufa, na mwisho wa siku kitu kitakachofuata itakuwa ni granulation. Na tukiongelea granulation manake tunaongelea ile process ya kuanza kudeposit collagen tissue au fibrous tissue, ambayo mwisho wa siku itatupa scar formation, na mwisho wa siku kitu kitakacho take place kama step ya mwisho itakuwa ni remodeling, kuhakikisha hii granulation au scar iliyotengenezwa inakuwa very very strong ili kuweza kumaintain ile architecture ya tissue ile ambayo imekuwa injured. Na kama nilivyo promise kule tokea mwanzo kwamba vitu vyote vinavyo drive hizi process vinaitwa growth factors, na hapa chini nimejaribu kuwawekea mifano ya growth factor. Mfano tumeona fibroblast. Fibroblast tumesema ni seli ambazo mwisho wa siku zitatengeneza ile fibrous collagen tissue ambayo itatumika kutengeneza ile cove au ile scar. Kwa hiyo mfano wa growth factor inayozistimulate zile seli inaitwa fibroblast growth factor. Au tumesema kwenye liver, kuna kwenye liver, ile liver sina uwezo wa kuregenerate. Mfano kwenye liver kuna kitu kinaitwa hepatocyte growth factor. Hepatocyte maana yake ni zile seli za liver. Kwa growth factor inayozistimulate zile seli za liver ziweze kuregenerate inaitwa hepatocyte growth factor. Kwa hizi ni growth factor ambazo tunaweza tukasummarize kwa kusema kwamba hizi ndizo zitakazo drive process nzima ya healing au ya process nzima ya repair. Na huo ndio mwisho wa presentation yetu. Kama kuna swali lolote jamani, nitaomba mlitume kwenye chat room. Vitu ambavyo lazima uvijue uweze ukavikwepa kwenye mtihani. Vitu ambavyo uweze ukavikwepa kwenye mtihani ni hizi sequence of events in wound healing. Hili ni swali ambalo ni zuri kwa short notes. Kama mnavyoona mara nyingi short notes huwa tunawauliza point 4 mpaka 5 uzitaji. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba 1 2 3 4 ni swali zuri kukuuliza kwenye mtihani. Lakini pia somo la pathology tunafanya horo. Somo la pathology ni somo ambalo huwa tunafanya horo. Kwa hiyo unaweza ukakuta utaulizwa kwenye horo, define what is primary wound healing, au differentiate primary wound healing na secondary wound healing. Au pia unaweza ukaulizwa mention the sequential processes of repair by connective tissue deposition. Unaweza ukaulizwa swali katika mfumo huo katika short notes 1 2 3 4. Kwa hiyo hizi ni pointi za msingi ambazo unatakiwa uzijue. Lakini pia unaweza ukaulizwa hata kwenye essay. Mfano hii tumeona function za extracellular matrix. Extracellular matrix ndio msingi wa kutengeneza. Extracellular matrix ndio msingi extracellular matrix tumesema ndio msingi wa kuweza kutengeneza hizi tissue ambazo zimekuwa damaged. Kwa hiyo kwenye hese unaweza ukaulizwa swali kwamba utaje roles and functions za extracellular matrix ambazo tumekuwa tukijaribu kuzielezea kwa kutumia mfano wa msingi wa kutumia zile kuta ambazo za miti au za vyuma zinazotumika kutengeneza shape ya nyumba. Lakini pia unaweza ukaulizwa hizi types za cell uzidefine. Unaweza ukaulizwa based on the proliferation or based on the cell cycle, define zile types zote define zile types zote za nini, za tissue based on the proliferative capacity. Kwa hiyo utamjibu labda tissue, stable tissue, permanent tissue. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi tunavyoongelea repair ambavyo lazima uvisome na kuvielewa. Kama kuna swali lolote naomba litumwe kwenye chat room. Na muona Israeli Mnyiriri anauliza repeat granulation. Sasa sijui na repeat nini. Jamani, granulation tissue tumesema granulation tissue ni tissue ambayo inazalishwa na fibroblast. Na hii granulation tissue kitu kitakachoenda kutake place ni kwamba granulation tissue mwisho wa siku ndio itakayozaa scar.
ndio itakayozalisha fibrosis. Kwa hiyo elewa kabisa kwamba granulation tissue ni tissue ambayo imezalishwa na fibroblast, ambayo mwisho wa siku ndio itakayozalisha scar. Kwa hiyo ukitaka kujua kidonda kimepona, kwa tunasema ukitaka kujua kidonda kinaelekea, sio kinapona, kinaelekea kwenye process ya kupona, unaangalia ile kidonda kilivyo, kina appearance ipi. Kama kina pink au red color, kiko soft, kina granular gross appearance, manake mwisho wa siku hapa healing process inaenda kutake process, inaenda kutokea ndani ya siku chache zijazo. Kwa hiyo hii ndio granulation tissue, lazima uielewe kama daktari yoyote ambaye atakuwa anahudumia wagonjwa wa upasuaji sana sana, au wagonjwa wote watakaopata kidonda. Ukitaka kujua kidonda kinaelekea kuzuri au kinaelekea kubaya, unachoangalia ni kuangalia ile flow ya kidonda ikoje. Is it red? Is it granulated or not granulated? Kama sehemu iko granulated, maana yake muda wowote kovu litatengenezwa na huyo mgonjwa atakuwa amepona. Nafikiri nimeeleweka Israeli Mnyiriri, na nafikiri kama kuna swali lolote nitawakaribisha. Nakaribisha maswali jamani, vinginevyo kipindi chetu kitaishia hapa kwa siku ya leo. Kuna swali lolote? Hello. Kama kuna swali naomba litumwe kwenye chat room, vinginevyo nita end meeting in next 1 minute kama hamna swali. Kuna swali. Swali una type kwenye chat. Okay, kama hamna swali basi let's end here for today. Meet you next time. I'm going to upload the notes in Google Classroom. Make sure you go through these notes, because the chapter might seem very clear, but this is one of the challenging chapters, and normally it normally generates questions. However, you won't understand the other chapters. Mfano tutakuja kuongelea TB, tutakuja kuongelea pancreatitis, tutakuja kuongelea hepatitis, tutakuja kuongelea magonjwa kama hepatitis ambayo yanaleta cirrhosis. Sasa tukiwa tunaongelea cirrhosis, tutarudi hapa kwenye hii process ya fibrosis. Tutakuja kuongelea pancreatitis, magonjwa yanayoshambulia pancreas. Kama uelewi hizi healing process utaelewa. Tutakuja kuongelea magonjwa kama tuberculosis. Tuberculosis ikipona yenyewe inaacha kovu, fibrous tissue au tissue scar kwenye mapafu, inampelekea mtu hata kama alipona TB anaendelea kuwa na matatizo ya kupumua. Kwa hiyo for you to understand properly the next chapters, unahitaji uwe na msingi mzuri wa hii process ya injury. Kwa tutakuja kusoma pneumonia. Katika pneumonia mapafu yanakuwa yamejaa maji ambayo tunaita exudate. Sasa hii exudate mtu akipona pneumonia inaondokaje? Inaondoka through the process of healing and regeneration. Kwa hiyo hizi ni chapter ambazo ni essential, zinajenga msingi wa baadaye. Mwingine anauliza eti kidonda kuwasha ni dalili za kidonda kupona. Jamani, dalili za kidonda kupona tumezitaja. Ni granulation tissue. Sio dalili ya kuwasha kuwezi kukawa dalili ya kidonda kupona. Tumeshasema unaangalia ile scab ya skin wound. Ukikuta iko pinkish in color na soft, hiyo ndio inayoelekea kupona. Hiyo ndio dalili and not otherwise. Haya mambo ya kujikuna hayo aachie Rayman. Sisi tunaongelea pathology language ya. Otherwise, if there are no question, kama mtu hawezi kuchati swali kwenye haya. Mwingine anauliza, Dr. Samani vipi kama mtu akafanywa operation na baada ya hapo, baada ya kupona mishono ukavimba, hiyo ni primary wound healing au secondary wound healing? Huyu anaitwa Erika Maonge. Erika Maonge, naonekana hujaelewa. Primary wound healing, tunasema kitu kinacho dominate kwenye primary wound healing ni process ya regeneration au process ya
process ya regeneration au process ya scar formation? Ipi inamdominate mwenzake? During primary wound healing inayodominate, mchoro huu nimesema inayodominate ni regeneration. Kwa hiyo kakovu kanakuwa ni kakovu kadogo. Lakini sasa during secondary wound healing kitu kinachodominate ni ile scar formation. Labda tu nikupe mfano au labda sijakuelewa vizuri. Ngoja nafungua browser internet ni kuonesha kitu kinaitwa keloids. Kuna watu baada ya kupata ajali au baada ya kuumia au baada ya kufanywa upasuaji, kuna lile kovu linakuwa ni kubwa. Hiyo ni healing by secondary intention. Sasa sijajua kama ndio hii unayoisema hapa au vipi, au kuvimba kwa namna hii. Maana kuvimba ni swelling ambayo tulisema sisi kwetu ni swelling ni kwamba fluid inakuwa imejaa kwenye skin, ndio maana inajaa. Kitu ambacho hakitokei kwenye secondary healing, secondary wound healing ni hicho, kwamba hakuna swelling inayotokea, hamna fluid inayojaa pale kwenye secondary wound healing. Kitu kinachotokea ni kwamba kuna scar tissue kubwa. Hiyo ndio tofauti ya primary wound healing na secondary wound healing. Labda tu for the sake of learning na niwaoneshe kitu kingine kuna kitu kinaitwa keloids, au kwa jina jingine kinaitwa hypertrophic scar. Ukienda kwenye mtandao wako utafunua, ukienda kwenye mtandao wako utasearch neno linaitwa keloids au hypertrophic scar. Unaweza ukaona kuna watu wakitoboa masikio, wadada wakitoboa masikio, unaweza ukakuta kuna tissue kubwa inakuwa generated. Sasa hii pia huyu mtu amevimba. Sasa sijajua Erika kama anauliza hiki kitu au anauliza nini. Sasa Erika labda specify swali lake. Kama anauliza kuvimba kwa hivi, huku ndio secondary wound healing yenyewe. Naona hizi scar zote ambazo ni kubwa, hizi zote ni secondary wound healing au wound healing by secondary intention. Zinaitwa hypertrophic scars au zinaitwa keloids. Erika Maonge, nafikiri tumeelewana. Ukipona mshono ukavimba, kuvimba huku unakokuona hapa, hii ni secondary wound healing au hypertrophic scar. Au unaweza ukaona huyu ana keloid hapa, huenda alifanywa upasuaji. Hii unayoiona hii ni hypertrophic scar, ni secondary wound healing. Wound healing by scar formation imedominate ile process ya regeneration. Kwa hiyo nafikiri tutakuwa tumeelewana, na nafikiri naomba kuishia hapo kwa kipindi cha leo. Kama hamna maswali ya ziada, nitawatumia notes, lakini pia nitawatumia video for future references. Asanteni. I wish you a nice morning. Thank